Okay. Good afternoon, everyone. Assalamualaikum, ma'am. Good afternoon, ma'am. Assalamualaikum, ma'am. Good afternoon, ma'am. Okay. Good afternoon. How are you? Alhamdulillah, ma'am. Alhamdulillah, ma'am. What about you, ma'am? I'm fine also. So first of all, you have to give your attendance in the chat option. You just write down your full name here. Write down your full name. Since you don't get your ID still, so just write down your name so that I can count your attendance. Can you hear me clearly and can you see properly? Yes, ma'am. Okay, so today I'll start our first chapter, that is chemistry of solutions. Have you get the reference book as a PDF version in your GC? That means Google Classroom. Anyone? Have you find out the documents I have uploaded in the Google Classroom? Okay, can you hear me? Yes, ma'am. Okay, automatically Yes, maybe ma'am. problem occurred. I was disconnected automatically and it was connected automatically. So, Assalamualaikum, ma'am. Walaikum Assalam. So, have you find the PDF of your reference book or syllabus in the No, ma'am. classroom? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. It was on the classroom. Yes. It Okay, was on the Yes, I ma'am. Yes, have ma'am. uploaded all the material that is your first recording, first class, as well as the syllabus and the PDF form of the reference book that will be followed during your course. That book is very important because most of the 90% of the syllabus will be covered for my section, that is B section, from that book. Okay, so you can follow, but little bit problem that in that book some printing mistakes maybe you can find. So you can collect the book from the central library, the hard copy, and also you can use the PDF, that is the soft copy I have provided you. And I will also provide you some notes on lecture after some time. Okay, so today my lecture is on the solution chapter. That was the first chapter of your syllabus. Yes, ma'am. So what do you mean by solution? From the morning to night, we all of us use different types of solution. At the morning, most of us we take tea, coffee, and we take juice, orange juice. So that's the solution we regularly take for our drinking purpose. So do you know the definition of solution? Can I have it, please? Okay, you can speak. If you have any problem, you can raise your hand. There is an option to raise your hand. As well, you can speak. The floor is open for you always, but don't speak altogether. But if you write down in the chat box, that will be problem. I cannot actually concentrate always on the chat box. So please, if you have any question, you can ask me. Or if you have a conversation, you can make it personally, okay? Not in a public place. Maybe you are talking with your classmate in the public chat option. So please don't do this again. It break my concentration. So I have given the example of solution
which actually we use in our daily life. That is tea, coffee, and orange juice, lemon juice. So most commonly we use a actually a drink like sugar, lemon, and water. So in this case, it's a solution. And whenever we mix up the lemon with the water, we cannot find out any difference after making the solution, right? Here, lemon juice, right? The lemon juice, we make the lemon juice by making we take the lemon, we take the sugar, and we mix with the water. Okay. Can you see the whiteboard properly? My writing is clear? Yes, madam. Okay. So here, lemon is liquid. Sugar is solid. And liquid is liquid. So from that general sense, we can define solution. That solution is a mixture of liquid and solid. Maybe. Yes, madam. Right? Or solution is a mixture of liquid and liquid, or liquid, solid, anything. But in common sense, we usually we think that solution means one will be solid part and another will be liquid part. Actually, it doesn't like that. It can be liquid, it can be solid, it can be gaseous form. So it depends on the state of matter. State means আমরা বাংলায় বলি পদার্থের অবস্থা. So it can be different type. It doesn't matter which state. So there are lots of combination depending on the state. So we'll classify solution. Before going to the classification, I will define the perfect definition of the solution. So বাংলায় আমরা যেটা জেনেছি দ্রবণ. দ্রবণ কাকে বলে? তো দ্রবণ তোমরা সবাই জানো দ্রবণ কাকে বলে, তাই না? Solution is the same thing in English. It's দ্রবণ means solution. So solution is a mixture of, is a homogeneous mixture of a solute and solvent, which is called দ্রব and দ্রাবক. We make it a দ্রবণ, right? So here, just convert it in English. It's not that just you have to convert. You know all these things very well. That is solution. That means দ্রবণ. You know that. If it is equal to solute plus solvent. So this is the thing. Here it is দ্রব, is দ্রাবক. So this term, three term is very important for the solution chapter. You will frequently use this term. So just from now, you just don't think about দ্রবণ. You will always think about solution, and দ্রব you will call it solute, and দ্রাবক you will call it solvent. Just memorize these things. Okay. So if you can memorize these things or compare for Bangla version student, I will say, then you will understand my topic, my lecture. These three terms, then you'll understand everything. So keep in mind that whenever I will say solute, then you will think about দ্রব. Whenever I will say solvent, that is দ্রাবক. Okay. So solution means a homogeneous mixture of solute and solvent. So why it is called homogeneous?
So it is also important for you. Homogeneous means সমসত্ব, right? Yes, ma'am. Yes, ma'am. তো সমসত্ব বাংলায় বলেছি আমরা সমসত্ব, বাট ইংলিশে আমরা বলছি homogeneous mixture. So homogeneous, why we should call it homogeneous mixture? Because I mentioned earlier that when we mix sugar with water, then we cannot see any difference. We see only liquid phase, right? So homogeneous is the situation whenever you will get only one phase, only liquid, only solid, or only gaseous form. If you can separate, like if you mix sand in water, what will be the mixture? Homogeneous or heterogeneous? Heterogeneous. অসমসত্ব means heterogeneous. So that's the difference, that we make salt or sugar plus water, and sand plus water. So that's two things. But which one is solution? First one. Why this definition? First one. First one is the solution, because we'll get the homogeneous mixture for that one. But for this, we'll never get the homogeneous mixture. But we have to identify. How to identify? We'll just see that one for in this lecture, that the classification of solution, the properties of solution, and the variation of other solution. This is not solution. So what is that? It's another type of solution. Perpetuation. Okay, actually that's not a solution, that's the mixture, like mixture. It's the mixture. Okay, so it's a mixture, but it is also called another term. I will give you the definition gradually, but at first you have to identify what is the solution and how they are classified and what types of solution are available. So that's the example when we mix sugar with water. So in this case, only sugar is the solid and water is the liquid. So which one is the solid here? Which one is the solvent here? H2 solvent. H2 water is solvent. solute. And sugar is the solid. Why? What is the reason? কারণ পানির পরিমাণ বেশি ম্যাডাম। কারণ ম্যাম পানির মধ্যে এখানে সুগার মিশ্রিত করা হয় আর Okay, if I mix in 10 kg of sugar, in 10 kg of sugar, if I drop 1 milliliter of water, what will be the solution? তাহলে ম্যাডাম Sugar will stay same. solve. There will be no change. Sugar will stay mostly sugar. Okay, that means which one will be solid and solvent? It never depend on the condition. It can be solid, it can be liquid, it can be gaseous. But how to define solid and how to define solvent? Solid is the particular, is the content which is in smaller part, right? That means which one is in smaller part, that one will be the solute in a solution. একটা সলিউশনে যেই অংশের পরিমাণ কম থাকবে সেটাকে আমরা বলবো দ্রব, আর যেই অংশের পরিমাণ বেশি থাকবে সেটাকে বলবো দ্রাবক, right? So if I mix sugar in 1 liter, 1 gram of sugar in 1 liter of liquid or water, then the solute is the sugar. So the solvent will be water. But if I reverse these things in 100 kg of salt or sugar, if I add 1 milliliter of water or 1 drop of water, that will be the opposite thing. That means 1 milliliter of water will be the solute. Is it clear? Yes, Yes, ma'am. ma'am. So we learn the definition of solution and what is the solute and what is the solvent. Now we'll go to the classification.
So we can classify in different types, different parts. So first of all, I mentioned the solid and the liquid. So just focus on that. We know about the সম্পৃক্ত দ্রবণ, অসম্পৃক্ত দ্রবণ, অতি সম্পৃক্ত দ্রবণ, right? Yes, ma'am. So on Ma'am, one question. Yes. Ma'am, you said যদি 10 কেজি চিনির মাঝে 1 মিলিলিটার পানি ঢালি তাহলে সেখানে 1 মিলিলিটার হবে দ্রব, বাট কিন্তু ম্যাডাম ওখানে তো সলিউশন হবে না কোনো, হবে কি? It's a solution, solid solution. Obviously, I will go to this thing. Okay. Okay, ma'am. It's the thing. It's the solution. Solution never means that it will be liquid. Okay. It will be homogeneous mixture of a solid and solvent. So it doesn't mean that always you have to dissolve in a liquid solvent, right? ম্যাম তাহলে ম্যাম হেটেরোজেনিয়াস মিক্সচারও কি তাহলে সলিউশন হতে পারে? No. It should be homogeneous. Then we will call it solution. But if it is not homogeneous, then you will call it mixture. What is the difference between mixture and solution? It has to be homogeneous. মিক্সচারে অধক্ষেপ পড়া লাস্টে। মিশ্রণ and দ্রবণ, right? একটা হচ্ছে মিশ্রণ, একটা হচ্ছে দ্রবণ। মিক্সার হচ্ছে শুধু মিক্স করা একটা আরেকটার সাথে বা অধক্ষেপ করবে করা নিচে। যাচ্ছে। যেমন চাল আর ডাল আমি মিক্স করলাম বাট বোঝা যাচ্ছে, হ্যাঁ? Yes, ma'am. But আমি যখন এটাকে হিট দিব, it will make some খিচুড়ি, right? Then you cannot identify. So then that time it will be homogeneous. So it depends on the temperature also. So in our practical life, we have lots of examples. So I'll go to this one. You will know about the thing that what types of solution can be available, right? So just be with me. So we know about the সম্পৃক্ত দ্রবণ, অসম্পৃক্ত দ্রবণ, and অতি সম্পৃক্ত, right? So it depends on the what? Solubility? Yes, ma'am. Yes, ma'am. কি বলে বাংলায় আমি solubility? দ্রবণীয়তা, দ্রাব্যতা। দ্রাব্যতা, right? দ্রাব্যতা. So দ্রাব্যতা, you have to just think that solubility. You will just understand everything. So solubility, depending on the solubility, we can classify in 3 categories. So what is the number 1? সমসত্ব, right? So সমসত্ব means saturated. Unsaturated. Oversaturated. Supersaturated. Oversaturated in a sense is similar word, but it is named by this one, supersaturated. Super মানে তো অনেক বেশি বোঝায় না, right? Over. Yes, ma'am. Over. So supersaturated, unsaturated, saturated. সম্পৃক্ত, অসম্পৃক্ত, অতি সম্পৃক্ত. So you know better, I think. So this is all Yes, the ma'am. solution, right? This is solution. So solution in short, I write like that. You understand this? Solution. Okay. Yes, ma'am. In short form. So saturated solution, unsaturated solution, supersaturated solution. You know this one. Saturated means the last limit of the solid in a solvent. And after that limit, if you are some more solid, that will be unsaturated, precipitated, right? Yes, ma'am. So that is the solution where you have the maximum amount of solid that can be dissolving, right? সর্বোচ্চ সেই পরিমাণ দ্রাবকে দ্রবীভূত করা যেটা তার শেষ লিমিট, এবং তারপরে যদি অতিরিক্ত দেওয়া হয় তখন সেটা অধক্ষেপ পড়ে যাবে, right? So this is the saturated solution. That means maximum amount of solid dissolve. Unsaturated, that means it never crossed the maximum limit, or it never reached to the maximum limit. We can add more solid, right? Suppose we can add 5 grams of salt in 100 milliliter of water, but if we add 3 grams
in case of 5, then this solution will be unsaturated because 2 gram is remaining still, right? Yes, ma'am. So like in your classroom, you have 40 students in total, but you are sitting down 30 students, but 10 seat is remaining. That condition is the unsaturated condition. But if 40 students sit in the 40 bench or chair, then it will be a saturated condition. But suppose you have 40 chair in your classroom, but you are out of 40, you are 50 student, total 50, 10 people is extra. So in this situation, what is the situation? Super saturated. But how to accumulate these extra students? ম্যাম আরো চেয়ার আনতে হবে। আরো চেয়ার আনতে হবে না, তুমি এক চেয়ারে দুজন বসলা, রাইট? Yes. শেয়ার করলা, সো দ্যাট দ্য কন্ডিশন। আর চেয়ার নাই, আমি ওখানে শেয়ার করলাম, কখন? তাহলে তখন তোমার কি করতে হচ্ছে? একটু স্পেস কম্প্রোমাইজ করতে হচ্ছে। ইউ হ্যাভ টু কম্প্রোমাইজ ইউর স্পেস, right? So that condition is not the normal condition. That is that depends on your compromising ability or your understanding with your friend. So in this case, that is the practical self, but in this case the factor is temperature. Okay, in this case, in case of solution, there is no feelings there, their feelings is the temperature. So they depend on the temperature. If you give higher temperature, suppose it was at normal temperature saturation, but if you give more temperature, then they will pop up. But if you reduce the temperature again, suppose at 25 degree, they cannot accumulate. But if you increase the 10 degree of temperature, like 35 degrees Celsius, then it can be a homogeneous mixture. But if you reduce, yes, ম্যাম টেম্পারেচার বাড়লে সলিবিলিটি বেড়ে যায় কেন? because they just get closer. Okay, they move faster, their velocity increase. You know the movement of molecule, they move faster. RMS velocity ম্যাম নেই। এটা যে লাশ হাতের লেয়ারের নীতি অনুযায়ী, Yes, লাশ হাতের লেয়ারের নীতি অনুযায়ী। yes, of course. If you increase the temperature, the solvent particle will mix very well faster, right? Because their movement increase. Okay, so that's the reason. If you reduce the temperature, it will back to the precipitation. That means if you reduce the temperature again, the supersaturation condition will be vanished and the excess amount of solute will be dissolved in the beaker or in the container, সলভেন্ট। right? So I think you understand these three things: what is saturated solution, what is unsaturated solution, and what is supersaturated solution. So I'm just classifying and giving some example. So in detail I will go later. You will compare this one again and again when we will go to the solubility effect, factors that affect the solubility. Then you will understand about the effect of temperature, effect of concentration, effect of other part also. So now just know about the three things. It depends on the solubility. Based on solubility, so based on solubility, we have three types of solution. So what types of states are available in our nature? States, পদার্থের অবস্থা, solid, Liquid, liquid, gas, গ্যাসিয়াস, gas. plasma. প্লাজমা। So this is the main state. Plasma state is available in higher temperature, so we cannot compare at normal condition. So this is the state. So if we consider it's a solute and solvent here,
solid, liquid, and gas. So depending on the, based on what states? Based on states, we have several types of solution. It can be 9 types. How it is 9 types? Can you tell me? Okay. So if we have solute, মানে একটা থেকে তিনটা, তিনটা থেকে 9টা। yes, good. Solid with all these liquid and gas. So like that actually. Right? You understand this thing? Yes, ma'am. 9 types. How it is 9 types? Yes. Like that. Here I just, okay, don't see this one. You just see this one. Okay, just see this one. Solid and solid. Can you give me? I'm saying that when solid and solid is mixing up and giving a homogeneous mixture, then it is called solution. Someone was telling that, ma'am, it is giving solid state. So how can it be solution? So I'm telling you that solid and solid, when solid is solvent and it is solvent and it is solvent, so it is making a solution. How? Can you give me example? Stainless steel. We are using stainless steel. So what is the composition of this steel? Ferrum copper. Brass, অ্যালুমিনিয়াম, কপার, ব্রাস, অনেক দিয়েছে। right? Alloy. Different types of alloy. What does it mean? So here metal plus metal will give you a new metal. That time we call it solid solution. Right? Is it clear? Not clear? Yes, ma'am. Clear. Okay. So this is the example of your solid plus solid solution. We always use this thing. Right? So solid in liquid. Can you think about that? What do you say? Well, if we made solid in liquid solvent, what is the example? It's normal. Salt in Sodium sugar, chloride liquid, plus salt in water. liquid, Yes, salt ma'am. in Sharbot. water, Sharbot. sugar in water. It's simple. You just be confused, solid in solid solvent, solid in solid solvent. So that is the example. I have said that stainless steel we are using in our making some furniture or some kitchen purpose. We use always, we are using the ornaments, right? So it's a mixture of solid metal, then it will give a homogeneous mixture, then it is called solid solution. So how you will think about that solid solution, how it is formed? Actually, 2 solid are mixed together and it is melt together, then it will give a liquid solution, then after some time it will be solidified, then it will make a solid solution. Not like that 2 solid will, like chal and dal is a solid part, 2 part. When you give you heat, then it will back to liquid and homogeneous mixture, right? Yes, ma'am. So this is the thing, solid solution. So
liquid, solid in gas. It's normal in air. We see normal বাতাস যেটা আমরা নিচ্ছি স্মোক, এটার মধ্যে কি সলিড পার্টিকেল নেই? Yes, ma'am. Yes, ma'am. So last one is কি? Air. Air is the combination of various types of gas in Um, solid particle, dust but particle. যদি ma'am, বলি dust. যদি Yes. এয়ার নেই সেক্ষেত্রে এয়ারের ক্ষেত্রে সলিউটটা গ্যাস হবে না? Yes, obviously gas ও হবে, and আমি যদি dust বলি dust. জি ম্যাম, মানে আমরা যেটা বলছিলাম যে মানে হুম। ও, ঠিক আছে। হ্যাঁ, আমি ওটাতেও যাব। যখন আমি গ্যাস ইন গ্যাস বলবো তখনও আমার এক্সাম্পল এয়ার হবে। লাইক হোয়াট? নাইট্রোজেন, we have 20% of nitrogen gas and 78% of nitrogen gas and 20% of oxygen, and other part that is maybe 0.2% is other remaining gas, that is argon, neon, like Carbon many dioxide. other, yes, carbon dioxide, sulfur, any other. So major part is nitrogen gas and oxygen. So that is the part is gas in gas, right? Yes, ma'am. So I'm erasing here this one. I'm writing liquid. Yeah, can you give me the example of first one? Liquid in solid. Liquid in solid. Liquid in solid. Butter can be example, ma'am. Butter. Butter, jelly, Yes, jelly powder, and amalgam, that is generally used for like in case of filling purpose. In dentists use this amalgam for filling purpose when they use the mercury as a liquid in a solid material. So mercury amount খুব কম থাকে তখন, তাই না? Yes. আমরা তো জানি ডেন্টিস্টের কাছে গেলে ডেন্টিস্ট কি করে, আমাদের যদি কোনো প্রবলেম থাকে, ক্ষয় থাকে দাঁতে কোনো কারণে, তখন কি করে সেটা ফিল আপ করে দেয় উইথ এ ম্যাটার, যেটা নাকি অনেক বেশি কি বলে, মানে অনেক বেশি ইনঅ্যাক্টিভ, মানে সে কোনো কারণে ক্ষয় হবে না, তাই না? সো এমন একটা মেটাল আমাদের ফিলিং পারপাসে ইউজ করা হয়, সেটা হচ্ছে মার্কারি। মানে আগে খুবই এটা ইউজ করা হতো, এখন আপডেটেড করে অনেক নতুন নতুন ইউজ করা হচ্ছে, বিকজ মার্কারি ইজ নট healthy. It's the poison, kind of poison. So খুব small amount of mercury liquid is used in the solid material. So that is the example of liquid in solid. 10 কেজি যে উদাহরণ দিয়েছিলেন প্রথমে, 10 সেটা কেজি তো যদি হবে, সেটা তো হবে, but আমি সলিড হবে। হ্যাঁ, সেটা তো হবে। সেটা হচ্ছে ইন আ সেন্স তোমার কখনোই কিন্তু 10 কেজি হয় না। চিনিতে তুমি পানি দিবা কেন? তোমার ইউজ অ্যাপ্লিকেশন কি, রাইট? তো আমি জাস্ট অ্যাপ্লিকেশনটা বললাম, ওটা জাস্ট বোঝার জন্য, ইজি হওয়ার জন্য বলেছি। সো আরেকটা হচ্ছে আমাদের লিকুইড ইন লিকুইড তো খুব ইজি। এটা তো মানে খুব কমনলি তোমরা খাচ্ছ, তাই না? লিকুইড ইন লিকুইড হচ্ছে আমরা যদি বলি কোল্ড ড্রিঙ্কস খাই, we take some alcohol in water, not cold drinks actually, sorry, cold drinks তো হচ্ছে আরেকটা, gas in water. We take alcohol, we don't take, but someone take, or অনেকেই খায় যারা অ্যালকোহল খায়। অ্যালকোহলটা কি? We are giving some alcoholic solution in water and mix up, and finally it is called alcohol. So another example that is very, very commonly used nowadays, that is sanitizer, right? Yes, madam. So sanitizer is also ethanol, 72% ethanol maybe in water, right? Yes, madam. So that is the common application where
The solid is the liquid, and solvent is also liquid. So large amount of excess amount of water is added, so that's why it is called solvent. And small amount of alcohol, that means ethanol, is used. That's why it is called solute here, right? So this is the example of liquid and liquid. I'm not writing this. You'll get this in your reference book, the classification, and I will give you the lecture note also. But preliminary, you can find it in your reference book, okay, in the chapter solution chapter. So don't be upset or confused that where I will find it. You'll find it also in any website link, anywhere. You can search this by yourself. তুমি যেখান থেকে ইচ্ছা পড়তে পারো, বাট আমি তোমাদেরকে সব দিয়ে দেব, ঠিক আছে? কখনো যদি আমি ভুলে যাই, somehow যদি মিস হয়ে যায়, আমাকে কেউ ফোন করবে। সিআর কি নির্বাচন হয়েছে তোমাদের? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ওকে, সিআর এর নাম্বারটা একটু নিয়ে নিই তাড়াতাড়ি করে। Ma'am, ওকে, বলো, নাম বলো। আমি তো ফোন দিছি, দাঁড়ান ma'am, দাঁড়ান। আর I'm 2 Pranami মিনিট Pochata. wait করেন। I 11 আচ্ছা। got selected. 01989377 তার সামনে আরো কতজন লোক আছে, বুঝো না? বিবের কি পাইবে ওই লোক কি দিতে Ma'am, পারবে? লাবিবের না পারলে তো ওখানে থাকি লাভ নেই। ইয়েটা অন হয়ে আছে, অন্য কারোর সাথে কথা বলতেছে। মিউট প্লিজ, মিউট। Ma'am, I'm Pranami Pochata and I got selected as the CR of this class. ওকে, কংগ্রেচুলেশন। Thank you, ma'am. Ma'am, will I give you the number in chat box or should I? না না এখন না, বলবো? বলো, তুমি আমাকে বলো। 0153 0153 750 750 4929. 4929। Thank you. তোমার নামটা একটু কাইন্ডলি বলবে? Pranami Pochata. কোন নামে সেভ করব? Pranami. বানানটা বলো। PRONOMY. প্রণমি। Yes, ma'am. তোমার ব্যাচ নাম্বার কত? 9? Yes, ma'am. ওকে, Thank you. আমার নাম্বার আছে তোমার কাছে? আমি মিস No, কল, মানে কল দিচ্ছি। Yes, ma'am. 888, last digit is 888. So where I was in liquid. So in liquid it is sanitizer. I gave the example. Liquid in gas, can you imagine what is the what should be the example? Liquid in gas. Yes, Ma'am, fog. fog. Yeah, fog could be. Is it homogeneous? Okay, it is in a sense it's okay, but fog is different thing because their particle size is very large. So solution also depend on the particle size. I will go this one also. So in a sense it is okay, but you can consider the cloud, Yes, ma'am. মেঘ or বাষ্প। নরমালি মেঘও বাষ্প, বাট আমরা যেটা পানি ফুটানোর পরে যেটা বয়লিং হলে যেটা হয়, ওটাও একটা কি এক্সাম্পল অফ লিকুইড ইন গ্যাস, তাই না? Yes, ma'am. So that is the thing. আমি যেটা বলেছিলাম, that solution is depend on also the size of the particle. So fog, in case of fog, the particle size is larger. That's why it is not counted as solution. So I will go this one later gradually. So now we have the last one. Last one is what? Gas, right? So when gas is solute, we have gas in solid. Can you give me an example? Carbonated beverage. এটা Carbonated. তো লিকুইড, গ্যাস ইন No. লিকুইড হলো Oh, কার্বনেট আচ্ছা, বেভারেজ। sorry. Okay, gas in solid.
Actually, it is not generally used, or you cannot see it general in our daily life. It will be, actually it is used in laboratory or in industrial purpose. So that is hydrogen gas. Sometimes it is absorbed in a solid absorbent like charcoal. Okay. In case of charcoal, if we keep the, or if you consider the silica gel, right? Yes, ma'am. So silica gel will absorb some moisture, right? So these types of things that you cannot see, but gas will be automatically absorbed by the silica gel, right? Yes, ma'am. হ্যাঁ, commonly use, এটা তো commonly use, কারণ we generally we use this in the medicine box, right? Medicine box, or in highly expensive materials like shoes or bags or anything. But commonly in the tablet box, medicine box, we have some types of silica gel. That is the example of gas in solid, because it will absorb the moisture. And also hydrogen, whenever hydrogen gas in palladium, in this case palladium is a solid solvent and hydrogen is the small amount, that is the solid part, gaseous part. So I think you understand this. Yes, ma'am. Yes, ma'am. So gas in liquid, it's normal. We take the soft drinks and 7 Up. gas. Whenever we open the cup or the 7 Up bottle, we can see that gas is emerging out. So that's the example of the gas in liquid. We take this regularly, all of you. So that's the example. And gas in gas, very easy. That's the air. I already mentioned that nitrogen gas in oxygen gas, nitrogen and oxygen is mixing up, and one person is other gases. So that's the classification based on the states. So you know the another classification, concentrated and dilute, that is called concentrated and dilute means হালকা এবং গাঢ়। হ্যাঁ, ওটাও এক ধরনের ক্লাসিফিকেশন, বাট ওটা খুব কমন একটা ব্যাপার। যখন সলিউটের অ্যামাউন্ট খুব কম থাকে, খুবই কম থাকে, একদম নেগলিজিবল অ্যামাউন্ট থাকে, তখন সেটাকে বলা হয় ভেরি ডাইলুট সলিউশন অর ডাইলুট সলিউশন। এন্ড হোয়েন দ্য অ্যামাউন্ট ইজ ভেরি লার্জ amount or excess in amount, then it is called concentrated. যেমন আমরা বলি গাঢ় সালফিউরিক অ্যাসিড, উচ্চ ঘনমাত্রার সালফিউরিক অ্যাসিড, অথবা হালকা লঘু, হ্যাঁ লঘু যেটা বলা হয় বাংলায়, সেটা হচ্ছে ডাইলুট। তো আরেকটা ক্লাসিফিকেশন আছে, এটা হচ্ছে ডাইলুট। ডাইলুট means লঘু or হালকা, dilute solution. And number 2 is concentrated. Concentrated and dilute means this, that is called garo, and that is called halka or loghu. Okay, so this is the thing, it depends on the amount of the solute. Another thing for solution is that is the particle size. It depends on the particle size. It is not actually classification, it is another thing. It is called which one is actually solution, how we will understand. So one is true solution, that means solution যেটা বাস্তব অর্থে বলা হয়। Suspension and colloids. So
it depends when we will call it solution, when we will call it suspension, when we will call it colloids. All these things is in generally we think solution মানে খুব নরম। আচ্ছা আইডি এখানে সবাই আইডি দিচ্ছ, এটা কিসের আইডি? ম্যাম আমাদের এখন হচ্ছে গিয়ে যে রোল নাম্বার দেওয়া হয়নি, কোনো আইডি নং, এই জন্য হচ্ছে গিয়ে আমরা অ্যাডমিশন টেস্টের এই আইডিটা ইউজ করছি অ্যাটেন্ডেন্সের জন্য। না এই আইডি দেওয়া দরকার নাই, তোমরা তোমাদের নামটা লিখো জাস্ট, ঠিক আছে, থ্যাংক ইউ। ফুল নেমটা লিখো সবাই। হ্যাঁ আইডি এতবার লিখলে না আমি টোটাল অ্যাটেন্ডেন্স কতজন এটাই তো বুঝতে পারবো না। ঠিক আছে, ওকে। সো এখানে আমি যেটা বলছিলাম, এখানে হচ্ছে পার্টিকেল সাইজ। ওই যে একজন আমাকে কোশ্চেন করেছিল ম্যাডাম, আচ্ছা কোশ্চেন না, সে বলছিল ফগ কেন বলতে পারছি না, it seems like homogeneous or like milk. What is the milk? Is it solution? No, ma'am. Milk is a colloid, ma'am. It's a Suspension. colloid. It's a colloid. Suspension means obviously it will be precipitated. Sand in water, Sand in right? water is Mud, like mud. colloid. Mud মানে কাদা, হ্যাঁ কাদামাটি। কাদামাটি কি? Suspension. সাসপেনশন। But colloid is, fog is colloid. Different types of jelly is Colloid. colloid. That milk is colloid. So what is the thing? কেন আমরা মিল্ককে colloid বলছি? মিল্কে প্রোটিন থাকে প্লাস ওয়াটার থাকে, সো ওখানে কেন আমি এটাকে, দুটো তো একই রকম মনে হয়, কেন আমি colloid বলছি এটাকে? So পার্টিকেলের আকারের জন্য। size of the particle. So on the next class, today it will be too much if I explain this one. You just write down the name. I will give the explanation how it is classified and when we will call it these three category. We'll divide it into three category and what is the difference. So this in this today's lecture, actually all the things is important, very important for you, because this is the basic thing. If we go forward, you have to recall this lecture. This is the introductory lecture, very easy and simple but very important. So on the next class I will show you the difference between true solution, suspension and colloid. And keep in mind that classification is important for exam also, for CT as well, so don't overlook. So you can write down or you can note it down and I will give you the lecture. You can follow the lecture, but don't actually just mix all the lecture together. আজকে দিনে 5টা লেকচার হয়েছে, 5টা লেকচারে আমি জমিয়ে যদি রেখে দেই তাহলে আমার কালকে আবার 4টা হয়ে যাবে, তাই না? রাইট? সো আমার একটা সাজেশন থাকবে যেটা তোমাদের ভালো লাগতেও পারে নাও লাগতে পারে, দ্যাট ইজ ইউ শুড নট গিভ ইট মেক ইট পেন্ডিং। যদি কোনো কনসেপ্ট আজকে ক্লিয়ার না হয়ে থাকে সেক্ষেত্রে ভিডিওটা একটু দেখে নিও টেনে টেনে, যেখানে আমার মনে হচ্ছে প্রবলেম, দেন তুমি একটু 10 মিনিট শুধু গো থ্রু দ্য সিলেবাস, যেটা হবে তোমার এটা মাথায় সেট হয়ে যাবে। তারপরে কি হয়, পরবর্তীতে তোমার অনেক বার্ডেন মনে হবে না। এখন তুমি যদি মনে করো আমি কেমিস্ট্রি লেকচারটা একটা ফোল্ডারে করে দেই, দেন পরীক্ষার আগে আমি সব লেকচার দেখে দিব, তারপরে আমি ক্লাস পরীক্ষা ভালো করব। হ্যাঁ পরীক্ষা দিতে পারবে, বাট পরীক্ষা প্রিপারেশনও ভালো হবে। যেটা প্রবলেম হবে লেখার সময় অনেক কিছু মনে থাকবে না, মানে যেটা হয় অ্যাজ এ স্টুডেন্ট আই ক্যান ফিল। So I will suggest you to not to make them pending actually. So you will just go through, okay, and make some notes that what types of question I should study. Definition with examples, definition of solution with example, and classification of solution with example. One question only here today on today's class, one question or one topic, and on this topic I can make some different types of question, right? So do you have any question on today's lecture or any other thing? You have any query to know?
কলয়েড সাসপেনশনের একটি অস্থায়ী অবস্থা, তাহলে এটাকে কেন আবার দুই ভাগে ভাগ করা হয়েছে? কোনটাকে? কলয়েড তো বলা হয় সাসপেনশনের একটি সাসপেনশন কলয়েডের একটি অস্থায়ী অবস্থা, এরকম মনে হয় লাইনটা। না, ভাগ করা হয়েছে না, এখানে কোনো ভাগ করিনি আমি। এই তিনটা টার্ম হুম। কেন তিনটা টার্ম আলাদা আলাদা টার্ম হলো, পার্টিকুলার সাইজের সাথে এদের কি ধরনের রিলেশন, এটা আমি দেখানোর জন্য তিনটা লিখেছি, এখানে কোনো ক্লাসিফিকেশন না। ঠিক আছে, Yes, ma'am. তাই না? সলিউশন তো আমরা চলেই গেছে, ক্লাসিফিকেশন আমি দেখিয়ে দিয়েছি, ডাইলুট concentrated solution and so saturated, unsaturated and super saturated, আর হচ্ছে depending on the states 9 categories. So total 3 types of classification we have seen for the solution, but here some other thing that is related to solution, but we call it solution generally, but it is not solution, and why they are correlated with the solution, that's why we just see the comparison with example, right? Okay, ma'am. Okay, any other Yes, ma'am. question from you? No, ma'am. So how is going on your class or everything? Are you feeling bored? No, ma'am. Are you feeling bored? No. If you have any boring session with me, you can ask me. I can change my pattern or style for you. And the class are good. I'm enjoying it. Oh, ma'am, the classes are good. Anyone? You can give me some suggestion there so that I can make you better understanding, No, ma'am. because you are new, that's why. Okay, তো এখানে আমি একজন আগের ব্যাচে দেখেছিলাম 2018 এর মেবি। Are you there? 2018 batch. তুমি চলে গেছে মেবি। Okay, so I don't know about you whoever are 2018 batch, because I'm not informed about you, but I found you in the attendance list, so that's why I am searching. Okay, ম্যাম একটা কোশ্চেন ছিল, হ্যাঁ হ্যাঁ বলো। এখন যেহেতু আমাদের সবকিছু ইংলিশে, তো নোটস আমরা যখন নিজেরা পড়বো বই থেকে বা পিডিএফ থেকে, সেক্ষেত্রে নোটস নেওয়ার ক্ষেত্রে আমাদের জন্য কোনটা বেটার হবে? আমরা কি খাতায় লিখে নোটস নিব, নাকি যদি কারো ল্যাপটপ থাকে বা কেউ যদি ফোনে চায় তুমি সেখানে কি ইংলিশে নোট টাইপ করতে করে? চাচ্ছ নিজে, সেটা বলছো? জি ম্যাম, তো তুমি নিজে নোট করলে তুমি অবশ্যই ইংলিশেই করবে, বাট তোমাকে যেটা করতে হবে বাংলায় কিছু জিনিস পাশাপাশি লিখে রাখবে তোমার বোঝার জন্য। মানে আমি যেটা করতাম, আমিও যখন ইন্টারমিডিয়েট পাস করে আমি হচ্ছে অ্যাডমিটেড হই, আমারও তখন হঠাৎ করে ইংলিশ চলে আসলো, আমার তখন একটু কষ্ট হচ্ছিল, বাট ফার্স্ট সেমিস্টারে যেটা হয় তোমাকে ডিকশনারি রাখতে হবে। হ্যাঁ, একটা ডিকশনারি রাখতে হবে, সাবজেক্টিভ ডিকশনারি পাওয়া যায়, যেমন আমি কেমিস্ট্রি ছিলাম, কেমিস্ট্রি একটা ডিকশনারি নিয়ে আসছিলাম কেমিস্ট্রি টার্ম গুলো বোঝার জন্য। সো তোমরা এখন কিনতে হবে না, এখন তোমরা অনলাইনে অ্যাভেলেবেল বা সবকিছু ডিকশনারি এখন পাওয়া যায়, তাই না? তো ওইগুলো একটা ইউজ করবে সবাই, ইট উইল বি ভেরি হেল্পফুল। এন্ড অনলাইন সার্চ করতে পারো, যেটা হচ্ছে সব টপিক গুলো একটু সার্চ করে তোমরা নিজেরা একটু টাইম দিতে হয় ফার্স্ট সেমিস্টারে, দেন ইট উইল বি ওকে ফর ইউ। থ্যাংক ইউ ম্যাম। তো ইংলিশেই নোট করবে সবাই, ইংলিশেই করতে হবে, ইংলিশে মানে ফার্স্ট পরীক্ষাগুলো ইংলিশে দিতে গেলে একটু প্রবলেম হয়ে যায়, বাট আমার মনে হয় আমি যেটা আমার অভিজ্ঞতা ছিল সেভাবে আমি পড়েছি, আমার কাছে আমি ভালো আউটপুট পেয়েছি, তোমরাও পেতে পারো এভাবে ভালো। ওকে, আর আমি তো বাংলা বলে দিচ্ছি, তাই না? জি ম্যাম। Yes, ma'am. ওকে, ঠিক আছে, বেস্ট অফ লাক, হ্যাভ এ গুড Thank you, ডে, ma'am. সি ইউ আসসালামু ইন দ্য আলাইকুম। নেক্সট ক্লাস। আসসালামু আলাইকুম। আসসালামু আলাইকুম ম্যাম। আসসালামু আলাইকুম ম্যাডাম।